Hi everyone, welcome to DD Economics Tutor. In last video we have discussed about monotonic preference for class 11. In this video we are going to learn about new economic policy 1991, that is LPG, Liberalisation, Privatisation and Globalisation. Let us start with what is new economic policy. When it was introduced means it's a 1991. It was launched in 1991 under the leadership of P.V. Narasimha Rao. The government reduced the import duties, opened the reserved sector for private players, and devalued the Indian currency to increase the exports. So this is also known as the liberalization, privatization, and globalization model of the growth. So under the new economic policy, three elements. One is liberalization, and globalization and privatization. So liberalization means what? It basically gives a freedom to the private sector to enable it to grow and diversify. So it frees the private sector from the cumbersome government's rules and regulations. So the reforms under this element can be further classified as industrial, fiscal, financial and external. So liberalization means it's a freedom to the private sector. Liberalization தாராளமயமாக இருக்குது, அதாவது ப்ரைவேட் செக்டார்ஸையும் அவங்க வந்து இன்வால்வ் பண்ணாங்க, ப்ரைவேட் செக்டார்ஸையும் க்ரோத்துக்கு டிபெண்ட் பண்ணாங்க. அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் இன்க்ரீசிங் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ப்ரைவேட் செக்டார். ஸோ ஹியர் what are the frees from the private sector from the government rules and regulations? இம்போர்ட் பண்ண இல்லை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இல்லை ட்ரேட் பண்ண ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க கவர்மெண்ட், அது எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி லிபரலைஸாக விட்டாங்க. அதுதான் லிபரலைசேஷன். ஸோ அண்டர் த லிபரலைசேஷன் deregulate the industrial sector reforms and fiscal reforms, external sector reforms and financial sector reforms. அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங், அபாலிஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங், அப்புறம் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார், அப்புறம் டீரிசர்வேஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஏரியாஸ், ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணுறது, இம்போர்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ்க்குலாம் ஃப்ரீடமாக இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸில் வரும். ஃபிஸ்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட் அண்ட் சிம்பிளிஃபைட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொஞ்சம் லெஸ் பண்ணுவாங்க, அதுதான் ஃபிஸ்கல் ரிஃபார்ம்ஸில் வரும். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்ஆர், சிஆர்ஆர் அண்ட் காம்படிஷன் ஃப்ரம் த நியூ ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ், ரோல் ஆஃப் ஆர்பிஐ, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து டீவேல்யூவேஷன் ஆஃப் ரூபி அண்ட் அந்த இம்போர்ட் குவார்ட்டர்ஸ் அண்ட் பாலிசி ஆஃப் இம்போர்ட் டியூட்டி, எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேடைசேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் த பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் ஃபார் ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன். பப்ளிக் செக்டார் அதாவது கவர்மெண்ட் செக்டராக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் அவங்களுக்கு யாரை வெல்கம் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேட். ஸோ இட் மீன்ஸ் த withdrawal ஆஃப் த ஸ்டேட் ஃப்ரம் அன் இண்டஸ்ட்ரி எய்தர் பார்ஷியலி ஆர் ஃபுல்லி. வெதர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்ஷியலாகவும் பண்ணுவாங்க இல்லை ஃபுல்லியாகவும் இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் மே ஆல்சோ மீன் த டீரிசர்வேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைமரி ரிசர்வ் ஃபார் பப்ளிக் செக்டார். செக்டார் வந்து பப்ளிக்காக தான் இருக்கும், ஆனால் பார்ட்டிசிபேஷன் மட்டும் ப்ரைவேட்டில் இருக்கும். ஸோ த புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் அப் டு 1990 ஸோ ஃபோர்ஸ் த கவர்மெண்ட் டு த ப்ரைவேட்டிசைட்ஸ். ரொம்ப புவர் செக்டார் எக்கனாமிக் லெவல் இருந்ததுனால ஆஃப்டர் த 1990, அதாவது நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி 1991ல் ப்ரைவேட்டிசேஷன் வந்து இன்வால்வ் பண்ணாங்க. ஸோ ப்ரைவேடைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் டு ப்ரைவேடைஸ். வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் டு ப்ரைவேடைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டீநேஷனலைசேஷன், கான்ட்ராக்டிங், ஃப்ரான்ச்சைசிங், லிக்விடேஷன். இப்போ டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கும்போது செல்லிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு த பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் டு த பப்ளிக். ஸோ த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஷுட் பி வெல் டெவலப்டு, அதனால டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ டீநேஷனலைசேஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா the government has sold 100% of its share to the public sector units to the private hands. இதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட்லையும் ஃப்ரான்ச்சைசிங்லையும் லிக்விடேஷன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது வந்து ப்ரைவேடைசேஷனால். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து குளோபலைசேஷன் பார்க்கும்போது இட்ஸ் இன்டெகிரேட்டிங் த டொமஸ்டிக் எக்கனாமிக் வித் த வேர்ல்டு எக்கனாமிக். நம்ம டொமஸ்டிக் ட்ரேடை கூட இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறது. ஸோ இட் இஸ் அஷ்யூம்டு தட் த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் ஒன் global village and free trade should be facilitated through the countries of the world. That is an idea of making the world as a single market. அப்போ ஒரு ஹோல் வேர்ல்டு வந்து சிங்கிள் மார்க்கெட்டாக எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் குளோபலைசேஷன். இப்போ குளோபலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. டு ப்ரொமோட் த குளோபலைசேஷன் இந்த எக்கனாமிக் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஈக்விட்டி லிமிட் ஆஃப் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பார்ஷியல் கன்வெர்டிபிலிட்டி, லிபரல் ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி, ரிடக்ஷன் இன் டேரிஃப், withdrawal of quantitative restriction, இது எல்லாமே வந்து ப்ரொமோட் த குளோபலைசேஷன் இன் த எக்கனாமிக். அப்போ லிபரலைசேஷன்னா தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரூல்ஸ் ஃபார் த லிபரலைஸ் ஃபார் த ட்ரேட். அண்ட் ப்ரைவேடைசேஷன் மீன்ஸ் withdrawal ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் டு go to the
liberalization for the private sector in public sector units, and globalization means integrating the domestic economic with the world economic. Liberalize தாராளமயமாக்குதல், privatization is a தனியார், and globalization is a world level globalized. So இதில் மூணு டாபிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி எலிமெண்ட். Now it is your turn. Dash aims at creating a borderless world, and Dash refers to transfer of ownership, management and control of government sector enterprises to the private sector. If you know the answer, type in a comment box. I hope you all understand the what is LPG and New Economic Policy of 1991. If you like my video, like, share and subscribe my channel. Thank you.